beat is best nge na rapa abantu busanzwe ni best rapper mfite gahunda yo kugipinda mereza beat nyice bitinda ubu ndimo neza na mwanya wa furi urazana buri nkuhereza urushi urazo nasara musoma mu kanwa gahunda ni paka tudenga imipaka kubaho nikatuzuba rasigara ubu mfite tara ariko n'amadara bisaba ibitambo kuzamura tara ubwo two gato isigara ku itara yo wanagiye kwica amajini hano kuri street abahungu bagetinga ready ibintu bigiye kuba bombo clat na fucking na day ase wena twibwirire iyo mizingo uri kuyikorera mu buhe bubiko iri hehe ya no ngo iyo mizingo ahantu ndimo ndayikorera ahantu ndi kuyikurikiranira ni muri studio bita The Secret Sound. Shout out to my nigga Big Pro, the one and known in Eastern Province. Bamwise Danny Pro niwe uri Yes, reka nizere ko umeze neza cyane, reka nizere ko abakunzi ba Tas TV show umuntu hose binarita très bien. The creator Erika Blessing chairman w'ekera cyose n'indi mico atandukanye. So uyu munsi rero ni kwa kundi twimanukira ukamenya ngo ni ibiki, ukamenya wa Rwanda. Uyu mugabo twicaranye ahangaha nagaru bwa mbere mu mubonye. Yes sir. No, you already know guys. You ready? Nizere ko mumeze neza cyane gatanu kuri gatanu ni wa muhungu wanyu VGOG selector aka Mr. The one and only VGOG Badman VI Ndamaze in the building already. Why do you want it back in the best time to me? So Sean, I'm not want it back, a bitch, go away. I stay what it could like his fucking shit. For me, you like a loser on my heart, you the dogs. I had been crazy when I cheat me and lava. My only right now, I'm gotta find some trouble. I focus you when I cheat with you, my god. I can't pack a bitch if I don't be okay, yo. The score is a VGOG selector, the one and only Big Papa in the building. Are you ready? Yes, we are ready. OG papa. Aba mwita VI Ndamaze. Yeah. Umusaza hari abantu benshi bagiye baza kuki VI Ndamaze ngatagafata. Sha ibyo bintu babitekerejeho kuva kera. Abenshi imyaka ibaye myinshi cyane babimbwira. Ariko icyo nababwira inkono ihira igihe bro umvishe inkono ihira igihe kandi ikindi cya kabiri niyo bitacamo wakora ibindi ntago ari ngombwa gufocusinga for the one shit. Hano ku isi ari amahirwe menshi ushobora gukora ibindi bikaba byavamo ntago ari ngombwa nyine ewana kuba focusinga ku kintu kimwe. Ariko ikindi kintu bagomba kumenya we love music, dukunda umuziki byatari man niyo katafatwa kwe tugomba kuyikorera ewana tukabikora nk'abajene. Niyo nakwikorera tracker cyane nkajya nyiyumvira mene nta kintu biba bitwaye. Cyambere nuko uba urimo urakora ibintu ukunda kandi wishimiramo bro. Birumvikana cyane. Yes, VI Ndamaze rero VI Ndamaze duherukana ubushize uri kumbwira ko sto muri iyo minsi uri kubijyamo neza, ariko impamvu nyamukuru yatumye ngiye ngaruka kukureba ni ngiyi. Muri iyi minsi udufite icyo bita umuzingo, bafite ikintu bita EP. Mwitegure muri tayari cyangwa nago mwiteguye ngiye kubamanyura imitwe yanyu ngiye kuyishumika. Mwitegure mu kwezi kwa gatandatu ngiye kudropinga EP indirimbo 6. Mwitegure ewana ni EP yitwa V in the vibe. Muri aka kanya noneho mugiye kumva vibe yanjye, mugiye kumva imyandikire yanjye, mugiye kumva ewana ubuhanga buri deep mu myandikire yanjye. Ewana icyo nababwira mwitegure mwe mukora icyo bita subscribe hakiri kare kugira ngo ninjya kudropinga ewana muwe muri update 5 kuri 5. Nicyo kintu nababwira mwe mwitegure ku muntu ukunda VGOG selector the one and only mutoto wa Buswazi. Get ready ubundi ewana tubane 5 kuri 5 bro. 5 to 5 ewana 5 to 5 vibe to vibe wallahi. Vibe to vibe niyo gahunda. Dufite bongo bayita vibe bayita V in vibe. Icyo bishaka kuvuga shume cyangwa arabyibagewe. Mbwira ikintu bishaka kuvuga V in vibe. Ubundi iyo V ishatse kuvuga VI kuko amazina yanjye you already know ni VI Ndamaze. None nafashe iyo V umvishe iyo V ubundi ishaka kuvuga VI. Noneho mitanongeraho V in the vibe bishatse kuvuga ngo VI noneho muri vibe. Muri ya vibe ye ya nyayo ewani iyi na album nagiye gukora ikintu nakubwira. Nagiye kugikora nishimye cyane ndi muri vibe ya fresh wumvishe. Kwatangiye ku recordinga indirimbo ya mbere namaje ku recordinga already bayita Rasta.
nukuvuga ngo na album nakoze nishimye numva ndi muri vibe ya fresh, niyo mpamvu nahisemo kwita V in the vibe. Bitegura ahubwo babi hafi kuko umuriro ugiye kwaka. Umuriro ugiye kwaka kabisa. VI Ndamaze. The building. Ya wongeraho in the building. Cyaze bro, yawana respect. Ndetse n'uwiteka kujya imbere. Ibintu bizarye fresh kuko uriringa musa. Oya tuba tugomba gukora. Nuvuga ngo Imana nimba iguhaye impano umvishe ikintu cya mbere uba ugomba gukora, ugomba kwirukanga inyuma umvishe kuko Imana yaguhaye already iba yaramaje kuyiguha, ahubwo igisigaye ngo kuyikorera nta kundi ni uguhaguruka ukirukanga uburyo bwose bishoboka ukareba ko yakaminga slow. Yes. VI Ndamaze rero ngira abakunzi bawe benshi babasha kumva ngo bimeze bitese muri iyo IP dufitiye nta kantu waturaburamo gake tukumva uko bimeze. Hari akaboro mushaka kumva araburamo gatoya cyane rwose. Ikintu nababwira mwebwe mushonje muhishiwe, ntabwo natangira guputinga ibintu out current situation, kandi n'ubundi bintu ni nkaho n'umugeni umvishe. Yego, n'umugeni umvishe, bategereze bihanganye. Bolayici I promise you ni bolayici ya danje ku muntu ukunda music iri moderine, ya music igezweho yo muri vision 2020 umvishe. Ni bolayici agomba kuyikunda bya danje, bo bihangane. Abantu bagomba kubona ibikorwa bya danje kuri YouTube channel yanjye nkuko nabikubwiye, bakore subscribe hakiri kare kugira ngo babashe kuzabona ibikorwa hakiri kare kandi babibone mu bimbere tu. Okay, reka tukwitege rero. Munyitege mushonje muhishiwe kuko ngiye kubakorera ibitendo. Ngiye kwica amajini hano kuri street, abahungu bageting ready. Ibintu bigiye kuba bombo clat na fucking na day. Ase wena twibwirire iyo mizingo uri kuyikorera mu buhe bubiko iri hehe? Nukuvuga ngo iyo mizingo ahantu ndimo ndayikorera, ahantu ndi kuyikurikiranira ni muri studio bita The Secret Sound. Shout out to my nigga Big Pro, the one and known in Eastern Province. Bamwise Danny Pro, niwe uri in charge. Mizigo yose mugiye kubona very asap. Kabisa. Umve ngo ibintu n'umunezero isama 2025 tugiye gutanyagura amajini, tugiye kuyacaca, tugiye kuyakata imitwe, tugiye kuyajomba ibisu byo mu bifu kabisa. Gahunda n'ubu bombo cra. Eswa VI Ndamaze rero. Olari kenshi goyi mukuru mu gace bucece. Gira kantu dutamo nk'abafanizi bawe kabisa. Abafanizi banje first foremost ndabakunda cyane, nibo bantu nkorera badahari na kintu naba ndimo ndakora. Let me give you fucking flow, drop one of the best flow I write in my life, my nigga. Let's go, let's get it. I got back in the city, I got a lot of money with it. Open in mind, be careful, bikore neza, bikore nka slow. Tewe ndi fresh, mfita makeshi, buri mwanya mora ndomeka kush. I be the cool, I be the best in general. Abantu busanzwe ni best rapper. Mfite gahunda yo kugipinda mereza beat, nyice bitindu bundimo neza na mwanya wafuri urazana buri muhereza urushi urazo nasara musoba mu kanwa. Gahunda ni paka tudenga imipaka kubaho nikatuzuba rasigara ubu mfite tara ariko n'amadara bisaba ibitambo kuzamura tara ubwo twa gato isigara ku tara dara so oji VI Ndamaze ubundi wenda uretse mu bigendanye n'imiziki muri life sangwe VI Ndamaze yakuza ate ni muntu ki? Ese VI Ndamaze ni ingaragu umugabo bimeze bite ubundi nk'umuntu ushaka kumenya ngo bimeze bite? Oh my gosh, muri make tunyuriremo gakeya. Nuvuga ngo VI Ndamaze ni umuhungu wakuriye muri Rwamagana. Ni umuhungu wakuze ukunda kumva music cyane. Mu myaka yanjye nyiri umwana mutoya nakundaga kumva ba 50 Cent, ba Eminem, ba Jaru, abo bita ba Ice Cube. Muri la myaka ya kera nibo bantu batumye nkunda music bya danje. Mu Rwanda nakundaga abo bita ba Miss Jojo, nakunda bita ba Family Sword. Mbese nukuvuga ngo mu magambo make nakuriye muri music, nakundaga umuziki kuva kera. Ugiye kundeba kakanya wenda urugero ubonye nk'umuntu unzi nko mu myaka 10 ishize
yakubwira turamujene kuva kera yakundaga music. Rero life yanjye yose no muziki, nakundaga umuziki kuva kera kuko nimba ndishuwa neza niba mbyibuka natangiye kumva hip hop bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2007. Indirimbo yatumye nkunda hip hop bwa mbere ni indirimbo y'umugabo bita 50 Cent bayita Iron Technology. Iron Technology abantu barayizi, niyo ndirimbo ewana navuga yatumye nkunda music. Birakura nyine kidukana risanze mu isi ya music to. Mu isi ya music. For sure bro. Ubu nawe ukaba uri mu isi ya music. Ubu ngubu ngomba kuyibamo mpaka ku mwisho, mpaka njyanwe mu butaka, sorry umvishe. Kuko umuziki undimo ni ikintu kinegeka umvishe, ubundi byishimo byanjye bya mbere bibaho kuri iyi dunia navuga ni ikintu bita music umvishe. No music no life to me umvishe. Niyo mpamvu ngomba kuba muri music kuko nta kintu kibaho kuri isi kindi havuyemo amafaranga wama nyine mu buryo bwo kwishima kitari music ngo numve ngo nimo ndavibinga kumbwira ngo jya kureba match jya kureba iki niki. Music nicyo kintu cya mbere kuri njyewe all the time kigomba kiri kuba kiri on the top umvishe. Yes sir, music is your most sha niryo geno ryanje yo destiny yanje kandi ngomba kubikora nkuko Imana yatumye ibyo bintu mbikunda tu kabisa. For sure bro. Ewa nuwiteka azakujya imbere. Musaza reka dutegereze ariko dusoza dutegereze uwo muzingo w'indirimbo ejo mu kwa gatandatu tunasoza sinzi iyo ndirimbo EP no kuvuga ngo ni igice cya album ni indirimbo 6 bazitegure. Album bayita V in the vibe maniga muyitegure kabisa. Very asap ndahitamba kubita drop y'indirimbo ya mbere ndakeka nko kuri 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Indirimbo yanjye ya mbere igomba kuba iri kuri YouTube. Batangiye bitegure hakiri kare rero bacaze amatwi kuko amatwi yabo agiye kuvugamo ubuduha bw'imiziki ivuye kwa VGOG selected the one and only OG. Ewa nariko nanjye ndifuza ko dukubitana akantu vuba kabisa. Urabizi you asked me a request of that. I always already kuko bro urabizi nawe uri umuntu wanje umfasha muri byinshi. Ibi bintu twahereye kuva kera tubyirukamo, ngira ngo urabyibuka kwa bafanta twiringa imihanda dukata ibishanga twambuka ewana kuri original ibipfunsi ari ibipfunsi ariko finally inshallah one time everything will gonna be all right. Ikintu cya mbere ni amasengesho no kwizera kabisa, no kwizera Imana. Nibitanakunda Imana izagira ikundi kuntu ibigenza tu. Birumvikana cyane. Of course. Ndamaze. See you bro. Wakoze kwitabira kuri Task TV Show. Gira ikintu ubwira umuntu ukurikiranye Task TV Show. Ikintu nabwira umuntu ukurikiranye Task TV Show current situation we are in. Ikintu namubwira Imana ni byose. Kandi ikindi kintu namubwira mubyuke musenge. Jay Polly afite indirimbo ivuga gutyo ngo mubyuke musenge. Impamvu mabwiye gutyo umvishe muri iyi myaka ibintu birakomeye, muri iyi myaka ibintu biteye ubwoba, muri iyi myaka ibintu birenze ubwenge bwacu kabisa. Ikindi kintu nababwira musenge cyane mushyiremo umwete. Ushobora kumbona aka kanya mfite vibe zimeze gutya ukavuga ati umuhungu ni ibikoresho na ama emoji ni nyaji umvishe, ariko reka ngubwire bro Imana nicyo kintu cya mbere dukeneye muri iyi myaka. Kandi ikindi nabwira muri iyi myaka hagiye gusurviving umuntu uri kugendana naja mukanguke muve mu bigorigori mwegere umwami umwakire abacungure kuko ibintu byakomeye umvishe. Iyi myaka iteye ubwoba abantu twibuka Imana umvishe. Twagiye muri byinshi tujya kure tugetinga wrong a lot umvishe, ariko mwibuka Imana umvishe. Imana kabisa igihe cyo kuzamuka kiri hafi in the name of Jesus. Wasamuna so much kabisa. Big up my fans. Big up. Ni kuri originality.